Hello good people. Muli mutiara sewo ne banyabo. Emmanuel Sanyi Safari nga mbayitira the Promise Insurance Show. And this time tugenda kulaba the fourth episode of the reinsurance story or the history of insurance globally. Katulabe kano ka episode akasembayo naye okumade njagala era ate tunakutunula wano tulabe ka video kano katwe preamble. Kale tukawulirize sewo. There's a Black Heritage spiritual that says it's not my mother nor my father nor my brother nor my sister, but it's me, oh Lord, standing in the need of prayer. See, I used to blame everything outside. And then let me give you a little philosophy that helped turn my life around. For your notes, here it is. It's not what happens that determines the quality or the quantity of your life. It's not what happens. And the reason is because what happens to about everybody. No different. The sun went down on all of us last night. A common event, a happening. And I found out that the same things can happen to two different people. One gets rich and one stays poor. Why is that? It's because it's not what happens, but rather it's what you do that changes everything. So that's a key phrase. It's not what happens, it's what you do. What happens is about the same. You might put that in parentheses here. Same. What people do, that's what's different. Anything can happen, right? Everything can happen. I've heard all the stories. I've been one of the stories. Hey, we could all tell stories all night long, right? Happenings. Anything can happen. Have you heard of Murphy's Laws? Anybody here heard of Murphy's Laws? Okay, most of you have. Murph had these laws. One of them was, if anything can go wrong, it will. That's one of Murphy's Laws. He was not one of the great positive speakers of the day. But anyway, it's still true though, right? Anything can go wrong, everything can go wrong. For sure. I've fallen out of the sky so many times. Once to the tune of a couple of million. Devastating. Took me a while to survive that one. Now, it wasn't all that much, but it was all I had. I mean, that's when it's much, right? When it's all you got. If you got 3, 2 go, you got 1 left, you ain't looking that bad. But when it all goes. Has anybody been there when it all went? Anybody? Come on, the rest of you liars. Go ahead. Hey, we've all been there, right? When it all went. Of course, it used to be a long time ago, right? When you ran out of money, got to 0, you were all through. Heck, now you can whistle right on by 0, right? I mean, they will bury you. That's what they will do. But see, those are the happenings, right? Everything can happen. Anything can happen. But it's not the happenings. It's what you do about it. Somebody says, yeah, but you don't understand the disappointments I've had. Come on. Everybody's had their share. Disappointments are not special gifts reserved for the poor. Everybody has them. The difference is what you do about them. It's not the weather. I used to blame the weather, and I discovered it rains on the rich. So see, that won't help. 2 men wake up one morning, there's a rainstorm on. One of them looks out his window, sees the rainstorm, and he says, wow, what a storm. With weather like this, they can't expect you to go out and make sales. He stays home. Same morning, the other guy looks out his window, sees the same storm, says, wow, what a storm. But he says, you know what, with weather like this, what a great day to go out and make sales. Most everybody will probably be home. Especially the salesman. See, that's the difference in how your life works out. It's not what happens, it's what you do. So here's one of the key questions of the evening. Starting tomorrow, what are you going to do? Okay. So mwakulu tumuuliza Jim Rohn abadde ayogera ku bintu ebisobola okuba ebibi nga naffe twatunidde example eri
episode eno yasembyeyo twali twogera ku insurance yatuka akaseera America negigoba negamba tugikansolinze kati mugenda kukolawo ki ate nga embeera ya America insurance nzibu nnyo. So kati tunuleko this chapter is More Money Matters, a poor start for the 21st century, natural catastrophes and a positive outlook. Okay, of course eno blog yange blog Emmanuel Sanyi Safari, okay, blog ya Promise Insurance Show naye nga musobola okugisanga ku blog njabaweereza eri ku blogger musobola kusaba link nembaweereza naye ejja kuba ne mu description ya episode eno, so musobola gisangayo. Kati, let's see. During the 1960s, countries increasingly held more US dollars than the US could back with its gold reserves. So batugamba okuva mu 1996 ensi nyingi zayongera okukwata okubeera ne ssente eza US dollar eza America nezisinga ku bungi ku reserves America zinasobola okuba nazo. So in 1971, Richard Nixon took US currency off the gold standard and initiated the demise of the Bretton Woods system, which had supported the stability of the global currencies. So, President w'ekiseera ekyo mu 1971 wayita Richard Nixon wa America yajjako esente ze eza US dollar okuva ku gold standard, era ekyo ekintu ekyo kyaleetera okugwa kwa system ya Bretton Woods gye bali bateddewo mu myaka gya 60 actually mu myaka gya 5 after World War. Kati kulwaki era kyonna kyaleetera wabeerawo instability naye katulabe kyekyaddako. Capital markets were quick to adapt to the new risks posed by the fluctuating exchange rates and inflation. Era capital markets bana abantu abakola mu shares bakyusa mangu katulabe kye bakola. Over-the-counter derivatives were used to hedge against such risks, and even reinsurance futures were suggested as early as 1973. So over-the-counter derivatives, system, of course, is now to come to Africa. There are ways of okugula shares mu certain share nogamba nze njagala sente amagoba gano nga jeyo nga bukyali. So it is sophisticated nnyo naye bakiraba as early as 1973. Tekinatuuka wano mu Africa naye maybe kinatera kutuuka. The oil crises of 1973 and 1979 upset the international markets further, and it gave rise to the neoliberal politics. Era kati wabeerawo n'amafuta, of course obuzibu bwajja mu mafuta kuva mu 1973 ne 1979 era nago gayongera okuteeteranya oba okunyeenya global economy ate ne politics w'ekiseera ekyo. The ensuing deregulation the ensuing deregulation of the markets was to change the insurance landscape once again. Kati era twagenda okulaba nga akatale bagamba kale tetugenda katunulira nnyo katulabe kabeere free fall oba free market. Katulabe engeri beyakyusamu insurance. Markets and companies not prepared to change were slowly overwhelmed by foreign investment and eventually taken over. Era obutale ne company ezitakyuka ekiseera ekyo mangu okukkiriza company ezawelu ez'amawanga malala okujjamu era zaagwa mangu. Even the London market was forced to wake up when the US management styles were introduced and large German insurers started buying British companies. Akatale ke London ebungereza nako kawalirizibwa okubeera nga kagenda katandika okukozesa system y'Amerika kubanga
Aba-Germany, companies z'aba-Germany, insurance companies ez'aba-Germany nnene zali zitandise okugula ez'Abangereza. Mergers and acquisitions of long-standing insurance companies became the norm in the later 1980s and continued into the 1990s. Era twagenda okulaba mergers oba ku companies okwegatta ne okugula companies endala byatandika okubeera common, twatandika okubiraba nga bifuuse mmere ya bulijjo okuva mu 1998 paka 1999. Ne mu Uganda wano twakiraba abali keen. While most takeovers occurred within the industry, some bankers and insurers began joining forces and prepared for a comprehensive financial services model, which would include banking and pensions and sometimes also property insurance. So twalaba wano, of course kati takeovers zazo ne zatandika. Ababankers abamu baakiraba maame bagamba tukwatagana ne ba-insurer bano tubeere nga tufuna ekintu ekigenda tukolera mu banking ne pensions ate ne insurance. Pensions will take it out obukadde. Large conglomerates appeared on the US market, where the gradual separation of commercial and investment banking opened new market opportunities. Era twalaba company ennene nga zitandika okuimaginga mu kaseera ako. Tulogera mu kaseera ka 1980 ne 1990. Investment bankers, insurers, and pension fund managers and security traders were in some cases, not all, if not all, working under one roof. So twalaba companies nezikwatagana wamu byonna nebibeera mu nnyumba emu oba company emu. The question remained whether they were really working together. The most successful part of this old finance trend was to use banks as distribution channels for insurance products. Most other business lines were kept separate. Ekisinga obukulu wano wadde byali bikola byonna naye nga bali beebuuza really bikola byonna mulundi gumu binaasoboka, naye ng'ekisinga obukulu kye baasinga okulaba ekyali kisinga okutambula mu maaso bakozesa ba bankers ne bafuuka distribution channel ya insurance products zino. Endala zonna lines endala zaalina separate management. Okay. One more area, however, led to a successful cross-fertilization. Large hurricanes such as Andrew in 1992 highlighted the need for more capacity to handle natural catastrophes. Kati wano tulaba wadde bino byonna byabaawo wabeerawo twalaba nga wate era wabeerawo obubenje obwabaawo obwa Katonda, acts of God. Kati nga twalabawo Hurricane Andrew mu 1992 era yalaga twetaaga capacity y'amaanyiko okuhandling ezo natural catastrophes, ebintu ebiri natural ebigwa bitalaze. Swiss Re took the lead in developing new products that would tap into the capital markets to provide the necessary cover. Insurance-linked securities, ILS, were designed and later also used to cover mortality and other risks and have turned into a success story that keeps evolving. Twalabanga company eno ya Swiss Re yatandika of course okudevelopinga new products nga bagala kati kumanaginga ebintu bya currency issues. So nalanga okufuna ewe ne balinkinga jukira securities markets, capital markets, ebyo nabyo kati bize mu nyumba emu waliwo kye bayita insurance linked securities. Kati nazo nga bazitayinga omuntu awagula insurance agamba yes naye njagala era reserves zange zigende mu insurance linked security nga zigenda kugula kino ekintu oba kibajja okuliquidatinga nga kifunye obuzibu. Kale katuleke ku bifaananyi ebimu byali captured here. The German Autobahn on a car-free Sunday. The oil crises of during the 1970s were among the major economic shocks after the war. Some countries such as Germany or Switzerland prohibited driving on some Sundays to save fuel. Era kati lwakuba amafuta gaali matono 1970 nga mu Germany bagamba bateekawo obuwaze ne bagamba buli Sunday twali kuvuga motoka musevinga amafuta ge mugenda okukozesa lwaki amafuta gali gakendedde mu nsi yonna tenga gava mu nsi
ntonotono ez'Abawarabu. Okay, this is the London Exchange, CA, 1983, when several industries such as Associated British Ports, AB Ports, were privatized. The Big Bang of 1986 was to transform the city with a subsequent wave of mergers and acquisitions, which also heavily affected British insurance industry. Wano bakulaga mu 1983 London Stock Exchange yalaba nga companies za njawulo kati nga Associated British Ports za Bungereza zajja ne bazigula abantu ne bazigula ne bazifuka za companies za kinomo siza government nga nayo tanso okubeera heavily indebted era nekyakyusa mu city naye ne companies eza British ezimu ne bazigula ba insurer abamu kole katulabe the investors for investors ILS or the insurance linked securities presented a welcome opportunity to invest in products that were not linked to the conventional economic cycles and help them diversify their investment portfolios. Okay, kati bantu abali ba investors abantu abagenzi abagala okufuna insurance ate nga bakudiversify nga bagala kugula mangu kino ekintu kyabayamba kubanga kyabayamba that wabeera stability ya ssente oba the value gy'oba osuubira. So woba insurer aguze value at a certain rate mu kabanga katugale mu mwaka gumu amanya ekizibu kyona kibe kituuseewo oba yateekayo bilioni 10 eza dola zijja kubeera nga value y'emu sigamba ate zijja kuba nga zikendedde muno wazeetaagira zijja kuba nga weeziri. So kyabayamba okudiversify okubeera nga bongerako products endala. All in all, during the 20th century, the pace of globalization quickened and the rising Asian and Eastern European economies joined the competition. Era mu kyasa kyabiri twalaba nga globalization ensi yeyongera okukwatagana wamu. Tulaba nga ensi z'aba Asia ne Eastern Europe Bulaaya abali mu East musana gye guva balaba nga nabo balina okujoininga kati activity nga twalabe South Korea. Insurance was in greater supply than ever to meet growing demand in existing and new markets. Twalaba nga insurance nayo etandise okukula, but risks too were becoming more and more global. Naye era obubenje bwabeera nga buli nawo bufuuse ku global scale. Towards the end of the 20th century, the threat of a global collapse of the computer systems caused by the so-called Y2K or Millennium Bug alarmed every single computer owner across the planet and the businesses and government organizations even more. Mujjukira ekyasa kyabiri nga 1999 naatera otuuka oba yatuuse nga batya company machines ezigenda okubawo mu kiseera ezaaliwo ekiseera ekyo abalina amasimu tebasuubiraga naatuuka galage emyaka gye2000 nga buli kimu kyetulina kyakikola mu 1999 era wabeerawo okutya kungi mu nsi yonna. Buli muntu yena alina ka kompyuta essaawa essimu buli omu yagenda n'atya. However, in the end it turned out to be a non-event. The risk had been overestimated, as had been the performance of many new technology companies before, and the so-called dot-com bubble burst, causing a severe stock market crash. So kino ngayo kyato era ngayo mwenchogeddeko abantu basooka ne bakitya naye mwattu kyayita ne companies ezakyusa era ebintu ne bitambula wamu. Abantu bali baloza ensi egenda kugwawo neti yaggwawo. So ne tulaba obuzibu bwe bali basuubidde wali overestimated tewabaawo era company ezimu ezaali zitandise okuggulawo nga zigamba tugenda kufuna technology owekyese ekipya ekya 21 kigenda kuba nga batiisa abantu. Ezo company zonna ezatandika ate nga bazinvestinzeemu nga bakozesa zino securities. Kyatuuka ekiseera kyayita dot-com bubble ekibustinga kugamba nekyabika. Yet the largest man-made
insured catastrophe of all time was to happen somewhere else, and in a way no one had foreseen. Leka tulinde tulabe ate ekintu ekyamaanyi catastrophe yaliwo oba kale ekizibu ekyaliwo ate nga kyakolebwa muntu tekinaba kubaawo naye ate kigenda kubaawo kinaatera tugenda kiraba. Katusooke tulabe kano akafaananyi. A print from the Swiss Re's Natural Perils Assessment Program in 1997, Swiss Re invested substantially in developing software tools to help calculate premiums for insurance and reinsurance against natural perils based on event simulation and evidence of past activities. So bino bikulaga munsi yonna Swiss Re oba bainsuara babeerawo ne technologies bainvestingamu kati eno ya 97 of course by now mu 2023 oba later 21st century of course bigenze ba improving naye bino ebifaananyi byasookanga nga bakulaga ensi buli wolaba red wagenda kuyitawo earthquakes ez'amaanyi oba tsunami oba ebintu ng'ebyo ebiri natural. So places nga zino osanga rates zibeera higher oba bakusasuza insurance buli mwezi oba buli buli week compared to area kategezi mu Africa wano tetulina nnyo obuzibu wadde nawo olabawo naye rates zaffe zibeera annual tusasula buli mwaka kuba tukyakula naye kati mu nsi eziri developed kati ngene mu America mu South America rates basasula buli bazicharginga buli mwezi. Okay, Y2K, of course, this is a store in Singapore in December 1999 offering special deals for those worried about supply problems caused by the Y2K bug. Bakulaga Y2K emergency corner. Amaduuka gonna gali gatandise okutya gagamba bonna naye abaagala okugula ebintu advanced nga ogenda mu eno corner n'ebimu byakomyegereza nga ebadde bubble bagikiyidde bwereere. Katulabe ecology and environment protection kyebayita ECG right now. Swiss Re's brochure on environmental protection 1979 liability issues for pollution had highlighted the need for insurance industry to deal with the environmental aspects. Swiss Re was among the earliest companies to provide in-depth studies on environmental impacts. Bakulaga at least batandika kulaba nti ne pollution bagenda tandika okusuwinga companies ezimu so nebatandika okukiplaninga early in advance. Naye ne agriculture insurance twajogerako katulabeko wano ILS insurance linked securities. Okay, the size of insured losses from natural catastrophes had grown significantly for some decades due, among other factors, to the concentration of insured risks. In the wake of Hurricane Andrew in 1992, insurance-linked securities became a viable addition to traditional reinsurance products. Swiss Re was and keeps being at the forefront in developing such products. Okay, ebintu bya natural disasters bebalabanga bizibu bya kumanaginga traditionally bakozesa in a system ILS okuzimanaginga ddala okuva mu mwaka 1992 wabeerawo Hurricane Andrew yakozinga havoc y'amaanyi mu America batandika okulaba nti no nalyo bagi packaging as an insurance solution eyambe okuzzaawo abantu obwe babadde. Okay, Swiss Re's Re-Takaful innovative and Sharia compliant policy. Okay, Swiss Re's Re-Takaful Procure 2010. Re-Takaful is a form of reinsurance that complies with the fundamentals of the Sharia or Islamic law. It adheres to a Sharia compliant investment strategy and has an independent supervision board of Sharia scholars. Okay, twalaba ntono kati naku zino wadde mu Uganda tekinaba nekigenda baawo na very soon omukiraba temukyewuunya kijja kubaawo kubanga tutanze okulaba ne Takaful banking. So banking erina okusooka insurance netandika. Okay, a poor start for the 21st century. In many ways, the new millennium began amid widespread optimism. The benefits of globalization and technological progress were having a dramatic effect on the lives of millions around the globe, and the brisk international
trade signaled that the world's economy was growing. Batulaga ekyasa kya 21 kyatandika mpola mpola naye wano batugamba basooka ne balaba nti ekyasa ekigenda okujja kino ekya 21 kyali kigenda buli omu yalina hope nga kigenda kubeera oba essuubi nga kigenda kubeera kyamaanyi oba wajjako engeri globalization ensi yonna gitandise okujja wamu technology abantu batandise okumwettanira abantu batandise ensi yonna kwegamba obusuubuzi mu nsi yonna bwali butandise okweyongera buli omu yalabira ddala economy egenda kuba ng'ekula. However, this optimism was soon overshadowed by fear and uncertainty, and the first decade of the 21st century was to epitomize the major challenges the industry is dealing with today. Kale wadde essuubi lino lina lyaliwo naye wabeerawo ate okutya n'okuba nga tetumanyi kyekigenda okuddirira mu maaso awo kubanga emyaka 10 egyasooka mu kino ekyasa ekya 21 kyetukyalimu kyagenda okulaba kyalaga obuzibu bwe tulina mu insurance industry ne leero ebizibu nga ki terrorism, financial crises, natural disasters, pandemics, longevity and changes in the regulatory environment. Obutujju obuzibu bw'essente engeri gye zikyukakyuka ebigwa bitalaze ddala nga musisi landslides ebyabeerawo ebiduuda then pandemics obulwadde endwadde katugambe endwadde ezizze nga covid wano twakirako mu Africa kulwa covid naye nga ate waliwo endwadde endala nga zi Ebola wabeerawo ng'endwadde eza SARS zijja nga wali temukisuubira naye ate ne zitta abantu bangi ku sipiidi eya kizungirizi aye ne ziggwawo naye zisobola okudda so oba tuziplaningidde nayo kiyinza okuleeta obuzibu. Then longevity abantu beeyongera okukula like ne bakaddiwa ku myaka emikulu nnyo luli mu kyasa kya 2 ne mu kyasa kya 19 abantu bali bafiira ku myaka 4-5 nga omuntu aba agenze mu myaka 7 abeera akuzimye naye ate twagenda okulaba mu kyasa kya 21 kuba ebyobulwadde ebya health bya improving ebyokujjanjaba abantu bibeera byeyongedde okukula abantu ne babeera nga babeera okubbanga ddene naye ate nakyo kireeta obuzibu mu financial industry oba pension sector. Then wabeerawo ne changes mu regulatory environment ne wano tukirabe wano mu IRA Uganda naye batandise okukyusaamu naye tujja kulaba tujja tuukayo. The terrorist attack of 11 September 2001 claimed the lives of almost 3,000 people, many of whom worked for insurance and other financial services firms. Mujjukira obutujju bwaliwo nga 11 mu mwezi gwa September ogw'omwenda mu mwaka 2021 era kwatta abantu 13 Abamerika kusinga ate nga basinga bali bakolera mu insurance ne banking ne ebintu bya finance ebyo. In addition to the tragic loss of life, 9/11 ushered in a period of persistent political volatility and global security concerns. Okwongerezako ku bantu okufa twalaba ate siasa yagenda nga akyuka ku speed ya kizungirizi. Politics w'ensi yonna yagenda nga akyuka ku speed ya kizungirizi ate ne security okwekuuma mu nsi yonna ne kubeera nga kukyuka ku speed. The insurance industry shouldered much of the economic burden. Insurers paid an estimate of $23.8 billion, making 9/11 the most costly insured man-made disaster ever, and at the time the second most expensive insured loss after Hurricane Andrew. Abayinsuwa ng'ekitongole era bayongera at least okuwanirira obuzibu ddala mu ssente kubanga baasasula obuwumbi 23.8
owa dollar obuwumbi US dollar obuwumbi 23.8 era ne kikola guno 911 okay kibayita 9/11 guno obutujo obwabirawo kyabufuula ekintu ekisinze kyebasinga okusasula mu kaseera ako mu insurance nga kiri ate nga kiri caused by abantu nga bakiteekawo bwe bakikola kubanga kyali tekiri calculated anywhere bali tebakisuubira whatsoever naye ne kibaawo ate ne basasula ssente ezo zonna era kyali second ekyokubiri kubanga ekyasooka before that time yali Hurricane Andrew mu 1992 so 2011 ate ne wabeerawo ekirala ekyatuuka kyo ne jija ne kiyisa kino ekya Hurricane Andrew okuba Hurricane Andrew yo yali natural kino kyo kyali man made. Assessing the insured loss was a highly complex undertaking. Large claims were filed for a number of seemingly unrelated risks, including aviation, property, liability lines, business interruption, and life insurance. Losses and potential exposures were not confined to New York either. Airlines were grounded, restrictive security measures were implemented, and events were cancelled around the world. So, okusasula kino ekintu ekya loss ene gye twalaba mu obutuju buno kyali kizibu nnyo kubanga waliwo ebintu bingi bye twali tulina otutunuulira. Twatunuulira ng'ebizibu ebiri ku nnyonyi ne tutunuulira ate ebizibu oba risiki ya property ey'ebizimbe byennyini ne tutunuulira ate bitugenda osasula abafiiridde mu ekyo oba bafunye n'obuvune ba neighbors property ya damaging property z'abantu abalala ezo zonna liability lines balina okuclaiminga. Business interruption akabanga kotwala nga tonaba kuzimba naye ate nga olina okuzimba ekyo nakyo bakiyita business interruption. Then life insurance okutabiri oba okusasula abantu abafudde. Era zino losses tezakoma just wano mu New York akabenje wekabeerera no kubanga n'ennyonyi zalina okuyimirira akaseera akabanga akawerako. Then ne security nazo ne zikyuka ate ne bongera okwongera sente mu security. Emikolo events ezali ziplanningiddwa mu omwaka ogwo baziyimiriza ebintu ne bikyuka. Insurers realized that they could no longer offer terrorism insurance on the same terms as in the past. Era ba insurer balabira ddala ng'ekigambo ky'obutujju tebakyasobola kati kukiteekawo nga nnyongereza no balina ate nga si ku terms ezimu ng'eza bulijjo ez'emyaka egiri kubanga kino kyo kyaleeta ensi n'ekyuka yonna. So ne baga kati terrorism insurance nayo yanjawulo enako cover yayo yanjawulo. Once offered as a blanket cover with property insurance and with little consideration for price and accumulation of exposure, terrorism cover was immediately withdrawn by all but a handful of specialistic insurers. The aviation and property insurance markets, however, were quick to respond with alternative solutions, and the standalone terrorism insurance market was born. So wano bakulaga blanket cover luli twali tugabira buli kimu mu property ekizimbe kyo oba okitaddewo nga ki insurance nga byonna tubikuwa bulambirira nga ebintu bya terrorism nayo tukateekawo yes oba explosive ebaddewo oba kubanga risk yali ntono nnyo pacific zali teziraga ebintu byali very low naye ebyo byonna byalina okukyuka ne bagamba kati walina okubawa terrorism cover ey'enjawulo gyolina okugula on top of your property kubanga tetumanya baba tujje basobola okuddamu ne bakola ki ne baataakinga naye at least baba ennyonyi ne property markets bakyusa mangu ne bagamba weyagala ate kyekiseera ekyo terrorism cover weyazaalibwa mwaka gwa 2021.
The size and the complexity of losses would force companies, but also society at large, to think differently around risk. Although the stock markets remained reasonably robust in the aftermath of 9/11, the attack brought the global economy to a grinding halt due to uncertainty of the effects on stocks worldwide. Okay, tulaba ntino sente ze baasasula zaali nnyingiko, naye ensi yonna ne society yatandika okulaba obubenje buno nga kintu kiri siriyasi, kubanga luli ebizibu bayita babiraba nga bisobola okujja oba bisobola okubaawo, naye kati batandise okubiraba nga bikulu nnyo. So although the stock markets remain, wadezo kati obutale buno obwaggula shares mu America bwasigala nga bukyakola, naye akabenje kano kaleeta ensi yonna kale economy okugwa yagwa, era nebeera nga ekateekula mpola kubanga waliwo uncertainties nyingi oba ebigwa bitalaze bingi. So ensi yonna ekendera mu waliwo something like global recession. Insurers had to contend with unstable financial markets during this volatile period. The dot-com bubble preceding the 9/11 and the ensuing political uncertainty of wars affected the investment of insurers and reinsurers, causing many to write down the value of their assets and reduce their exposure to equities. So kano akabenje kano kakyusa nnyo buli kimu. Ne dot-com bubble nejja esente ze baasasula n'obubenje oba abantu siyaasa nga temumanyi kigenda kuba enkya, politics byonna bya affectinga bano ba insurer ne ba insurers bwe bagenda okuteeka esente zaabwe oba bwe ba investinga sente oba premium zino okwerindirira obubenje obugenda kujja mu maaso eyo. Era bino byonna byawaliriza zino company okusavalya assets oba ebintu bye bajjamu sente value nekendeera, ate nga balina okureducinga n'exposure to equities. Zino values equities bwe baba batadde sente nawo esente ze bali basuubiramu okuvaayo era nazo zaakendeera ddala, so nga olina okweprotectinga. So bakola batya? Some insurers and European reinsurers in particular embarked on an accelerated program to strengthen their risk management, governance and asset management. Bakola batya? Bagenda ne bateekawo program ey'amangu okwongera maanyi mu kintu ky'okweteekera obubenje. Then akulira ekyo ekintu ekibiina ekya insure oba regulation, then ne we bateeka sente bagenda kukimanaginga batya okulaba nga sente zisigala nga zirina value entuufu oba ey'amaanyi oba nga zengera bwengezi. They fortified their systems to manage accumulations of risks and liabilities in their asset portfolios and developed the first economic models. Era bakikola batya? Balina okuba nga bwengera okwekkaanya zino risks zonna obubenje buno bugenda okubaawo ne sente meka zibasobola okusasula zasobola basuwinga ne batandika okuteekawo kyebayita economic models. All of this occurred at the end of a soft market. Low rates and increasing liabilities claims had started to erode the profits of US insurers, and prices began growing firmer in some commercial lines. So wano kulaga omwaka bino byaggwako ekisooka akatale nawo kali katandise okugwa nga business etambula mpola era wadde twali tucharginga sente ntono nga ba insurer ne low rates, naye ate obubenje oba liability claims nga zeyongera bwengezi. Jukira America bagigalawo kona mu insure mu mwaka gwa 1996. Kati tugenda okulaba ate bino byonna byayongera
okusasamaza insurance nga bwe tugiraba leero. The losses of 9/11 accelerated this trend, and almost overnight the cost of insurance went up. So zino lossi we zajja mu 9/11 olunaku lwa 9 mwezi gwa 11 mwaka gwa 2001 wayitawo just kaseera katono tetulaba nga bamaze okusasula zino ebisente zino ze bali babanja paka kulanga insurance eyongedde okuba ebbeeyi crash insurance. The hardening market for insurance helped restore profitability, but within 4 years the market was to face a second major catastrophe. So wadaka insurance yagiddawo of course okongeza insurance rates bazongezaamu okulaba nga insurance company tezigwa naye era mu myaka ena wabeera wataakabeja kala leka tusooke twejjukanye bino. Bano ba New York firefighters at ground zero 1 week after the attack, the 9/11 attack. Katrina first made landfall as a Category 1 hurricane in Florida on 25th August 2005. 4 days later, it came ashore again as a Category 4 storm. Katrina caused massive damage to New Orleans before moving inland to wreak havoc across the southern USA. Wow. Kati waliwo kyayita hurricane kiri kibuyaga ewamaanyi bayita hurricane Katrina yasooka najja ku ttaka Category 1. Category 1 ebeera yes kibuyaga kyamaanyi naye ngaera kikyalina level si kyamaanyi nnyo nti kijja kusitula ennyumba nene kisobola okusindika omuntu n'agwa naye nga maybe n'emiti egimu negibuukamu naye si nnyumba oba motoka no. Naye kyatandika mu Florida, mu kibuga kya Florida mu America nga 25 omwezi gw'omunaana 2005. Naye wayitawo nnaku nnya ate kibuyaga oyo najja mu Category 4 nga kyekubisiza emirundi ng'ena. Kati ekyo nga kitwala amayumba kitwala emmotoka kyonoona buli kimu ekijja mu maaso kyesala mu maaso oba ente enye kuggaba buli kimu. Era Hurricane Katrina eno yayonoona ekibuga kye bayita New Orleans mu just naku nnya oba wiiki emu neeta storm ey'amaanyi nnyo. At the time, Hurricane Katrina was the most expensive catastrophe ever recorded, with a total loss of $135 billion. So, kino kibuyaga kino ekya Katrina kyekyasinga okuba ekibbeeyi kyebasasudde kubanga basasula obuwumbi 135 obuwumbi owa dola. Jukira wokomparinga wogeregeza ne ebya 9/11 basasula just 23.8 billion. Wano 135 billion. It has since been surpassed by the 2011 Tohoku earthquake and the tsunami which caused $210 billion in losses. Although Hurricane Katrina remains the most expensive insured loss at $75 billion. Okay. So wano batugamba as per this research finding of research ya 2012 kati yamala kuyisibwa kibayita Tohoku earthquake ne tsunami. Yo yabeerawo tsunami tumanye ekibuyaga ekitandika mu nnyanja nekigenda ku ttaka ekisaanyawo bintu bingi naye nga kusinga amazzi ge gasanyeewo si kibuyaga naye of course kitandika nga musisi mu nnyanja nekigenda ku mazzi ye tsunami eyo naye yo basasula eno Tohoku tugenda kulaba mu nsi weeri yasasulwa obuwumbi 210 obuwumbi mu dola bwe basasula at least ne busengako wa Katrina
naye wadde Katrina yasigala ate nga yokola kuba yali insured kubanga America bo bainsuringa mu bibuga byabwe era basasula obuwumbi 75 ng'abainsuwa ezayongerezebwako gavumenti yazongerako naye at least yo insurance yasasula 75 billion. Yet, despite the magnitude of losses inflicted by Katrina, the hurricane failed to bankrupt a single company. Kino kikulu nnyo. Wadde sente basasula nnyingi nnyo by hurricane eno eya Katrina, naye era company zino zasigala zikyalina amaanyi oba zasigala zirina reserves. This was largely due to reinsurers who, over the previous decades, had specialized in providing cover for natural catastrophe risks and had done so to a much greater degree than had other organizations. So, by insurer list, never reinsurer, bali bakiyita mudda. So, at least bali bakyeteekera, planning era basinga ku bitongole ebirala nga government nga ebirala byonna. This was largely okay. Besides prompting a greater focus on analyzing accumulated exposures, the hurricane was a boom to the growing catastrophe bond market, which enjoyed its best year ever in 2007, issuing some $8.5 billion of protection. Okay, kino kyalaga at least hurricane ono yaggwawo ensi endala oba ne states endala mu America ne munsi yonna zategeera nti no ensi eri kukyukakyuka ku speed yayiriire, so balina okwengera okwekuuma. Era omwaka gwa 2007 twalaba ensi yonna nga at least beeyongedde okusasula premiums oba ze basasula mu insurance milioni obuwumbi 8.5 mu $, nga bagala at least okwecovering, which was a record also. This is good premium compared to loss tugenda okusasula. A series of large catastrophes in the past few years dramatically reminded the world of the need for reinsurance cover. Era kine buno obubenje bwabeerawo ate nga bungi bwabeerawo kumunakumu mu myaka emitono mu kyasa kya 2021 bwayongera okulaga obwetaavu bwa yinsuwa mu nsi yonna. The Chile earthquake in 2011, European windstorm Cynthia, floods in Australia both in 2011 and in 2012, the Canterbury earthquake in New Zealand, Hurricane Sandy and the largest insured loss in Japanese history, the Tohoku earthquake and the tsunami were exceptionally severe tests of strength for the insurance and reinsurance industry. Bakulaga buno obubenje bwonna bwaliwo kumpi mu kaseera keekamu 2011. Waliwo musese yayita mu nsi gye bayita Chile, ne wabeerawo kibuyaga yali mu Bulaaya gwe bayita Cynthia, ne wabeerawo amataba mu Australia mu 2011-12, ne wabeerawo omusisi yayita mu Canterbury. This is the Canterbury kibuga kiri mu Bungereza, ne mu New Zealand ensi ene yazanye World Cup wa rugby juzi nayo eri Ireland yayita naye nesasula sente nyingi. Wabeerawo kibuyaga gwe bayita Sandy, then of course mu Japan nawo wabeerawo kibuyaga ne tsunami, kibuyaga w'omu nnyanja katugambe eyaliwo mu Tohoku. Byonna byalaga tino insurance really yali efunye amaanyi oba kale okusasula ebintu byonna yali eraze nti no erina amaanyi wetuuse mu kaseera keekamu. Monsoon winds in Mumbai 2005 byonna byali recorded okulaga mu kaseera ako mu kyasa kya 21 bibeera kumpi mu kaseera keekamu ate nga insurance erina okusasula. Flood waters of Hurricane Katrina in New Orleans 2005, esite yonna nga wogiraba wona wabeerangawo ttaka naye wonna wajjula amazzi. Zino ennyumba zino ezisinga flat zonna zisinga zayingiramu amazzi, flat zokka zolabako zikyali waggulu naye wona wali submerged by water, abantu baafa bangi.
ate n'ebintu byonka zino ennyumba zonna balina okuddamu okuzizimba. Flooded village in southern Spain by windstorm Cynthia 2010. Wano bakulaga ne mu Spain, Espania. Wabeerawo kibuyaga ate nga kirimu n'enkuba. Cynthia 2010. Chile kiwa musisi eyayita 2010 natta nayona n'ebizimbe bingi natta n'abantu. Okay, wano bakulaga Tohoku earthquake and tsunami 2011. Eno yali Japan byayonoona wona ku ttaka ne ku nnyanja, waliwo hotels, waliwo ki yachts zino z'abagagga abannagagga batera ozitambulirako n'ebyo byonna byayonooneka ate nga kiba kitegeeza insurance erina okubasasula erina okubalirira ssente yonna musasire ku insurance naye era at least erina capacity ey'amaanyi. History wengendako kuba tunatera kumaliriza. Financial catastrophes, regulation and a positive outlook. Wano watulaga biki ebyabeerawo mu bintu by'ensimbi, then regulation kokulaba management kati yinsuwa munsi yona, then kyekigenda mu maaso byetugenda tulina mu maaso. For the global banking sector, the financial crisis of 2008 was a catastrophe. For the real economy, it brought on the most severe and dramatic decline since the Great Depression. Insurers, however, were better prepared. Bakugamba mu banka munsi yonna waliwo crisis, waliwo kagambe akatabagano munsi yonna mu 2008 kubanga tukira mortgage issues. Waliwo ne company wano mu Uganda yali AIG we yaggalawo n'okuggalawo baneekyusa erinnya to Chatis kubanga bali bafunye amawuzi ate ne bank ya government ya America negiyambako naye kyonna kyaleeta obuzibu munsi yonna. Abaaliwo ne mu biseera biri ebya Sematalo yasooka mu Great Depression 1923 bagamba baali bakigeraganya n'ekiseera ekyo waliwo ekiseera nga sente zitunze value nga sente ntono nnyo mu economy ate nga n'okwerayikirira kungi naye at least ba insurer at least bali bakyeteekedde okusingako mu giri emyaka egyedda. With a business model and regulation that is different from banks, insurers weathered the financial storm unleashed by the subprime mortgage crisis and failure of the Lehman Brothers in 2008. Overall, the insurance industry has proved remarkably resilient to the problems of other sectors. So, lwakuba wabeerawo models bali bakoze ba insurer ate n'okukuuma oba okubanga tulina regulation waliwo trust oba ebitongole bye baba bataddewo ekiseera ekyo nga regulation nga gavumenti kati etansa okubitunulira ba insurer at least basobola okuyita mu kabuyaga ako akaaliwo ak'essente akaleetebwa kibayita subprime mortgage crisis oba okulaba nti no abantu bali bagaba ssente abantu kwezimba mu America naye nga bali bakozeseza wrong parameters oba kale tebakyegendereza bulungi oba kwekyetanira bulungi. So ate nga kyaleetwawo company egyo bayita Lehman Brothers mu 2008 era abajjukira akaseera kano kaali kaseera kazibu nnyo mu nsi yonna lwakuba insurance eyo ate nga ne AIG yali ekisinga okukibakinga ne basooka ne baya government negiyamba okuddawo naye at least insurance eyo yasigala nga weeri. The crisis demonstrated how insurers are not exposed to the same liability issues as banks. Confidence in insurance business model was reinforced. So when bakulaga at least banks zo nazo eziterese sente zimala nga aba insurance era abantu okwesiga insurance at least kweyongera muko
bali bategedde omugaso gwayo. All the same, there were lessons for the sector, namely in regulation, risk management, and investment. Government bonds, for example, for decades, a preferred low-risk investment could turn toxic very quickly, as finances of sovereign states have come under increasing scrutiny. Era wano bakulaga ebintu ebimu byakyuka mu regulation kati nga engeri gy'omanagingamu risk ne-investments oba bino ebizibu ebijja ne biggwawo ne ssente ogenda oziteeka okufuna amagoba. For example, oba oteberezanga mu government ssente ziteeka mu government bonds ng'ogiwoze nekuwa amagoba, nazo abantu batandika okukitunulira mu ngeri ndala kubanga nabiyiza okwoneka mangu mangu ensi bwefuna obuzibu. So nga kampani zino eziva wabweru w'ensi zirina okulaba at least okuteekamu ssente mu gavumenti eyo nazo zirina okuba nga nezekkaanya. Insurers caught in the financial storm of 2008 fell into two camps: financial guarantee insurers and those that participated in banking-like activities such as credit default swaps and derivatives. So ba insurer abafuna obuzibu mu mwaka gwa 2008 bagwa mu camps ebbiri oba ebika bibiri. Abasooka bali balina kyebayita financial guarantee insurers. Financial guarantee yoyo omuntu agamba kale project yo obeera nga ya $10 million ekizibu kyona ne kigwawo mu nsi tujja kuba nga tusasula ezo ssente buddewo tufune engeri gye tuziddawo nga gavumenti. Then ekirala beba insurer abaali mu business eringanga eya bank ngawo kibayita credit default swaps and derivatives. Kati bino a little bit complicated, biri mu America ne other European countries. Mu Africa tebina kutuuka kubanga bino byo oli agamba kangula ekintu ayinza okujja n'agula kale katugambe kaawa bw'ogenda okusimba obusumbi kati namusimba naye nga ye yakoze dda order n'amugula naye nga bali ku trust issue nti no bakulaba kintu kyewadde okola in the past years kijja kuba nga kisoboka. So there's a derivatives ne swaps naye ebyo tebinatuuka no mu Africa. However, the vast majority of insurers around the world experienced few issues besides the impact of volatile investment markets. And even at that level, previous financial crises had taught them the importance of rebalancing their portfolios, which to a degree mitigated underwriting losses. Wano bakulaga at least ba insurer mu season endala zo tezaafuna nnyo buzibu nnyo kubanga maybe bwe bateeka ssente okufuna amagoba kyekyasingamu okuba ekyobuzibu naye at least ebirala byonna bali baafuna dde omusomo mu zino financial crisis ngeri ssente zitadde. To be sure, the crisis did not have other implications for insurers. It alerted policymakers and regulators around the world to the need of consistent regulatory standards and increased cooperation between supervisors. Kino kyalaga ensi yonna neba abantu abalina policies ne ababakulira oba ababatwala mu enfuga tino balina okukwatagana wamu ng'ensi yonna mu nsi yonna actually. Siga ntuno okubikola byokola mu Uganda byanjawulo ku Kenya oba mu South Africa. No, bino kubanga be standardized. It also reinforced the need for more robust risk management and governance and reflected in insurance regulatory reform, mainly in Europe and the United States, which was to spread to other markets. Era wano baatulaga nti balina okureinforcinga okulembeze mu bintu by'okutwala obuzibu buno nga buguddewo. Then nitulaba nti no baregulator abatwala mu gavumenti byatandikira mu of course Bulaaya ne mu America naye era byagenda nebigenda mu nsi endala. In the USA, the DOD
Frank Wall Street Reform and the Consumer Protection Act brought sweeping reform of banking and established a federal insurance office to collect data on insurers and recommend changes to state regulation of insurance. Wano waberawo reform ey'omukulu ono gwe bayita Dodd-Frank, oyinza okumukolako research ku Wall Street. Wall Street ke katale katugambe abantu bagenda okugula emigabo mu companies ez'enjawulo ddala ezitandika n'enkuluko nenga ko kali mu America nenga ke kasinga mu nsi yonna naye nako baateekawo etteeka nga bagamba kati ne bakasitoma bakataddemu ssente balina okuba nga bali protected. Si kumala gagamba abantu bateekemu nga ssente nga tebalina engeri gye beekuumyemu. Era baateekawo office gye bayita Federal Insurance Office, kye office y'ensuwa naye nga buli district oba buli state buli kibuga kirina okuba nga kirina record ey'abantu abalina insurance, ate ne insurance ya kika ki okulaba nga bamanaginga abantu oba babasomesa ate nga nabo beekuuma. European legislation lagged the US to some degree. In the mid-1990s, the US had already adopted the overall risk-based model of capital requirements (RBC) in insurance companies. Europe at the time was still using the Solvency I system, largely based on the solvency regime, which the EEC had put in place for insurers in 1973, and which mainly relied on defining capital requirements for insured risk. Okay, kano kawanvumu naye kasubiremu n'akategeera. Abangereza ab'Ebulaaya baalwawoko baaliisako ku America kubanga mu America we watuukira mu 1900 mu makati ga 1990 n'okudda mu maaso awo America yo yali yakyusa dda nga ba-adaptinga nga baatandika okukozesa kye bayita risk-based model RBC of capital requirements, which is risk-based model of capital requirements. Kiba kitegeeza insurance companies ebiseera oba ekiseera ekyo kati bayina netteeka eppya erya mu Uganda Insurance Regulatory Authority. Kiba kitegeeza buli kampani okukola business yonna erina okuba nga erina capacity, erina okuba nga n'ogitunuulira nti erina reserves ezimala muyo risk kati nga oil and gas mu business y'amafuta agatandise getandise okufuna mu Uganda. Kampani gy'ogenda okuwa business erina obusobozi kati regulator kimukwatako okulaba nti nno nga tebanaamuwa business eyo alina obusobozi, alina okukuuma client ate n'akatale konna. Mu kaseera ako ab'Ebulaaya bo bali bakyakozesa system gye bayita Solvency I system gye baateekawo mu mwaka gwa 1973. Yo yali nkaddeko nga yo etunulira ki? Yo tetunulira nti no company erina reserves mu yo line of business. No, ye etunulira generally company esobola okuggwawo etya requirements kyezo yeetagawo minimum capital ki. So Europe era ne Uganda ebadde kozesa system eno mpaka myaka emitono mpaka nga mwaka gwa 2000 mu 19 I think. I stand to be corrected. Nenga ekyo kyolwo kyajja kujja tubuulire bwe kyatandika. At least risk-based model yetandise mu mwaka gwa 2021. Naye bajja kuba bajja tubuulira watujja bayita batubuulire oba muyinza ogenda ku episode yange nakolako eya regulator alababulire mumuwulirize wekikola. Naye nga mu byonna insurance company gy'oba okozesezza mu line of business yonna gy'oba okyuzinze balina okuba nga balina capacity emala ku kye bayita risk-based model of capital requirements. So buli class gye bakola
baba balina okuba nga balina enough reserves and partners abagenda okubayambako getting reserves ezo okusasula obuzibu bwabuguddewo. But more sophisticated risk measuring models and methods had been available over the 30-year prior, and so the Solvency II directive was drafted with a much wider scope, but also with a broader impact on insurers. This is because the cost of tighter capital requirements for insurance ultimately feed through to products, but in some cases cannot be passed on to consumers. Of course, kati wano bakulaga emyaka 3 abazungu ab'Ebulaaya at least bakolawo n'ekirala kye bayita Solvency II directive nga lisito kigezaako okuyambako ba insurer, ate nga walina okubawo capital ayeyongeramuko ku bano ba insurance company okutandikawo okubeerawo balina okuba nga balina reserves ezimala okuba nga bakkirizibwa okufuna premium mu bantu baba balina okuba nga balina reserves ezimala. So okukuuma bakasitoma nga mmwe abagenda okulaba nga batwala insurance ezo. Katulabe wano. An investor reads a newspaper at the private stock market gallery in Kuala Lumpur in January 2008. Yawana bakulaga ensimbi zaali zikuba ku speed ya kisungirizi nnyo. Yeah? Zagwa ku very, very fast rate. Lwakuba global financial crisis. Although many countries around the world adopted the US-style risk-based capital regulatory system, the Solvency II directive has had a huge impact on insurers worldwide, even before its pending implementation. Okay, actually, by the time of this research, Solvency II yet never kubawo. Naye, at least, balaba ngena kuba n'omugaso ogw'amaanyi at least mu season eza Bulaaya n'okudda wansi n'endala naye nga mu America bali bakozesa dda system gye bayita risk-based capital regulatory system. Not only in Europe, many states outside the EU are evaluating the Solvency II model with a view to adapting it for their use. Bakulaga ndi mu Bulaaya mu Europe nabo balikigezesa. In fact, the directive provides useful guidelines to setting up comprehensive risk enterprise risk management for insurers, but also they prove very costly to implement. So, wonna bayikulaga ebintu generally kye bali bagenda okukola musooka ongera kubisomamu sijja kubigendamu nnyo kubanga biri technical. In essence, one batugamba the art of risk management has remained the same over the last 150 years. What has changed is the complexity of those risks, their global distribution, and their interdependence. So, ebintu byonna bino mu myaka 15 risk kumpi zisigadde zezimu naye ate lwakuba kati ziri complicated kuba zeeyongera okutwegatta ziri mu wholesome mu bulamu bwaffe kati n'entambuza yaabyo kubanga kati luli byabitwala ku emyezi 2 nga okyafuna policy emu naye kati kitwala just lunaku lumu ku 2 ne distribution kubanga kati companies zirina branches mu buli nsi ne interdependence kubanga kati zino ensi zonna zirina okulaba nga bakwatagana wamu ne bakola general reports nga balaba ensi gyetambuddiza ekigambo kya yinsuwa. So, but the many lessons that have been learned over the long history of insurance and reinsurance have prepared the industry to cope for more challenges in the future. So, mbino byonna yo insurance nga wembalaze mu episodes zino zinenya mulaba nti insurance twongedde okuyiga era tukyayiga okweteekera ebizibu ebinajja mu maaso eyo kambalage ku bifaananyi ebyasooka nebyedda. The first EEC directive to regulate the insurance industry. Of course, wano biri technical nnyo naye byali 1973 bikaddeemu naye nga bikulu nnyo myaka 40 myaka 5 kuba leero nga wetukyogera mu 2023. Then medical advances wano bakulaga omuzeeyi
medical advances have helped increase life expectancy. But with this good news came challenges in retirement financing. Government, insurers, and pension funds should work together to help plan for longer lives. Abantu beyongedde okukaddiwa lwakuba waliwo developments ennungi mu medical world ne technology n'endya abantu batandise okufaayo ku bibalya. Swiss Re has developed funding solutions to assist the insurance industry and pension funds in addressing their longevity exposure. Era bakulaga plans ezimu mu okubayamba abantu okubeerawo n'emyaka gyonna nga bakaddiwa bulungi. Food security is one of the many challenges of the 21st century. Millions of people depend on agriculture for their livelihoods, but the vulnerability to weather and climate-related shocks is a constant threat to their food security and well-being. Nabalagako solution emu eya agriculture insurance oba insure y'obulime. So bintu bingi byetuyiseemu, value of reinsurance byonna mbadde njogerako, badde mbalaga ensi ekyuse nnyo naye ate nga tosobola kati kubeerawo nga tukola kintu kyonna kyonna ekyomugaso nga totute insure. Wano bakongera okulaga it's an integral life, building a house, okuva mu kuzimba ennyumba, okuva mu kutunda ekintu kyonna, okuvuga emmotoka, all these naku zino mu nsi yonna waliwo n'okutambula wabweru kati travel insurance tosobola kutambula mu nsi ezimu nga tolina insurance. Bagamba wobasuulinga walina okuba ensuwa egenda okuba ngeba ekukuuma. Bintu bingi ngenda mbyogerako mpolampola sisa kubimala byonna byonna naye just nyongera okubasiima okumpa akadde kansenjeeyo bintu bingi byetuyize. Nsigadde Emmanuel Safari era founder w'eno program. Badde njagala kusembayo ne ka video kano nga mbajjukizaamu omukyalo ono Professor Wangaye Mathai kyayogera nga tanaba kufa. I have said several times I'm concluding, but let me conclude with a little story that I like to give because I've talked about a lot of issues. I know you are very well informed and you probably think, what can we do? I like to tell a story of a hummingbird. I don't know how many of you have heard me tell about the hummingbird, but I like to tell about the story of a hummingbird because quite often we feel overwhelmed. So this story of a hummingbird, which I learned from Japan, is the story of a forest that caught fire. And it was a huge fire. And it was raging. And all the animals came out of the forest and stood by the edge of the forest. And they were watching the fire. They were very overwhelmed. They were powerless. They felt like there was nothing they could do because the problem was too much for them. Except this little hummingbird. The hummingbird said, I'm going to do something about the fire. So it flew to the nearest stream, took a drop of water, and flew back and put it on the fire. Then back again, brought another drop of water and put it on the fire. And it kept going as fast as it could, every time bringing a drop of water and putting it on the fire. In the meantime, all these animals are discouraging it and are persuading it not to bother because it is too little. You have a beak is too little. You are bringing very little water, and some of the animals that are talking like that are the elephants with the big trunks, which could bring much more water, but the hummingbird just kept doing what it knew best without wasting any time. And to stop them when they said, what do you think you are doing? And the hummingbird said, I'm doing the best I can. And for me, and I hope for you, that's all we can do. Whoever we are, wherever we are, there is something in our lives that we can do. No matter how small it is, collectively, it will make a difference. So be a hummingbird in your community, wherever you are. Thank you. Okay, nyongera kubebaza okungumikiriza okulaba eno history yonna abamu bajagamba ebowa
naye esomesa bingi era bambi nsaba mugisome ngenda teekawo ka link keno episode mu description eno eya episode eno mwongere okasomamu mwongere okulaba nti no okufuna yinsuwa ekisooka n'omukyala akyadayogerako premiums obeera nga kano akanyonyi akalabye omuliro ogw'amaanyi mu kibira ensolo zonna ne zivaawo kubanga olaba enjovu etya okugenda obusima amina okugjawo naye at least kano akanyonyi ko kasigala nga kagenda kafuna amazzi ku mugga nekatwalayo nekayowayo katono ensolo zonna ne zibuuza naye gwe akanyonyi akatono ogenda kumalako otya naye nze kati kangezeeko mu katono kenkola tomanya nze kangezeeko obulamu bwange bwonna okulaba nga malawo obuzibu bwonna mu nsi amina mu kibira kyaffe kino kyekimu nange kyenkola wano simanyi oba namalawo ekizibu kyonna mu insurance mu nsi yonna naye ebizibu byendaba mu Uganda mu Africa tubirabye bibaddewo emyaka 10 emabega mu nsi endala bo bakirwanyisa batya bakozesa bayitanira nnyo insurance era n'obuzibu bafunye bamanaginze okwezzaawo lwakuba bakozesa insurance nange ekyo ekirooto kyange essaala yange sigala Emmanuel Science Safari kati maybe small example agamazzi amatono insurance akanyonyi kaleeta gegalinganga premium gosasula insurance gwekusaba osasule ku policy yo oba y'emmotoka oba ey'obulime oba ey'obulamu akasente gwe tukooteekayo kubanga ofuna ekizibu insurance esente zebyesasula okugjawo guno omuliro ogw'amaanyi mu kibira ye premium ye contribution wo so ensolo zino endala zonna wezijja nazo neziteekayo amazzi mangi nezicollectinga singa enjovu eyo naye yalekkiriza okufuna amazzi mu nnyindo yaayo negayiwa ku muliro nekana akanyonyi akatono nabire ensolo endala zonna ezijja nezirinnya ku muliro kati nga rhinos ensolo endala zonna singa omuliro ogugwawo era gusobola okuggwawo mu bibira naye buli nsolo yonna erina okuyambako so naye gwe premium wo okuyamba as insurance companies okugjawo ogwo omuliro mu kibira kyo so neyanze nga okumpuliriza nsigadde Emmanuel Science Safari nga bayitala programu eno atakumira mpeera abakuume